Year 298. Westeros, realm of the Seven Kingdoms. The world has changed. The ancient Targaryen line of kings had its fire extinguished after reigning over the Seven Kingdoms for many centuries. Robert Baratheon's rebellion unified most of the realm's great houses under a single banner, thus bringing about the fall of the Targaryens. Thus, 15 years ago, he acceded to the Iron Throne, becoming Lord of the Seven Kingdoms. Far from the Game of Thrones and political intrigues, far to the north, in the land where winter seems never to die, a border cuts the continent in two, the Wall. The Night's Watch has been its guardian for thousands of years, protecting the realm at all costs from wildling attacks and other menaces from beyond. The danger is constant, the cold is bitter, and death is sweet for those who fall. At times, even the bravest warriors give up and attempt to escape this white purgatory. I knew that you were the one he'd send, Mors. Damn moment. It had to be you. It's over, old brother. All your attempts are in vain. You know I'll end up taking you to Castle Black, dead or alive. Why not let me get away for old time's sake? After all, we're brothers. You betrayed us by attempting to escape, my friend. My duty is to bring you back. You know there's only one way to leave the Night's Watch. I'm sorry, Mors, you leave me no choice. Ты же сдохнешь. Привет, собачка. Oh, shit. О, вот это мне собачка нравится. Я поменяла собаку. В это время глава 1 Морс. В это время 15 лет прошло с тех пор, как вы покинули свои земли, чтобы отправиться в ледяные пустоши к стене, единственной защите от тьмы, ползущей с севера. Действуя по совести, вы нарушили законы мира, где проведена четкая граница между теми, кто командует, и теми, кто подчиняется. Тогда вас поставили перед выбором, который предлагает всем преступникам и предателям смерть или жизнь в изгнании на стене в ночном дозоре. Но разве смерть не была бы лучшим выбором, чем жизнь полная лишений и жестокости? Позабытое с ними место, где царит вечная зима. Стена медленно вытягивает жизнь из тех, кто ее охраняет, лишая их душ остатков тепла. В этот безрадостный день, поймав дезертира, вы возвратились в то место, которое давно зовете домом, Черный замок, где живут братья ночного дозора. Дальше. Так, тут мы выбираем персонаж. Морс Вестфорд. Вы мост, разведчик ночного дозора, воин, охраняющий лук, управляющий огромную стену, которая защищает 7 королев, добытых земель
На севере вы ветеран-герой восстания Баратона, в ходе которого была свергнута древняя правящая династия. Вы слушали своего рода, из-за чего вам пришлось покинуть семью и родину и отправиться служить на стену. На стену, как странно. Далеко от любимой жены и дочери. А тут рыцарь-ленник. Рыцарь хорошо разбирается в военном деле, и в бою он уделяет больше внимания обороне, чем нападению. Обычно он носит прочный щит и тяжелые доспехи, оставляя опасного и подвижным бойцом. Приключенные сражения, мечи, булавы, короткие клинки и тяжелые доспехи. Главная стойка. Оборона, вы способны сражаться долго, и ваши шансы на выживание повышаются. Для этой стойки требует одноручное вооружение и щит. Так, дополнительные стойки. Уровень 7. Опытный рыцарь, превосходство, ярость. Так, это у нас неживой рыцарь. Так, это закаленный воитель, который не растеряется в любом бою. Он отдает предпочтение двуручному оружию, которое наносит врагам наибольший урон. К тому же он хорошо держит удар. Так, это то же самое. Легкое оружие, тяжелый доспехи, да? Приколы можно оставить. Магнар. Неистовый воин, непредставленный рукопашный. Сражается, держа оружие в качестве, наносит средние доспехи, и поэтому сражение неудержимо и очень подвижен. Я возьмем кого? Живой рыцарь, да? Так, тут мы настраиваем своего Морса. Неживой рыцарь. Так, сила, ловкость, удача, выносливость, разум. Ну, в принципе, так, все я настроил ровно, чтобы было. Так, второй у нас прибавилось, урон, шанс критического удара, шанс смерти удара. Так, превосходство. Так, это обязательно. Так, тут мы будем. Так, расход энергии 37, загрузим его. Двуручие оружие нет нас. Ваши удар доспехи покрыты. Так, в течение боя вы получаете за каждый удар. А, у меня нет больше. Я назад. Так, тут мечи X2. Топоры, режущие стрелы. В принципе, колющее оружие, короткие клинки. А, подожди. Сейчас почитаем, что еще есть. Легкие доспехи, тяжелые. Вот нам тяжелые доспехи надо. То, что зелененький можно поставить, в принципе, по одному. Так. И еще тут добавим. Так. Тяжелый доспех, что он снаряжение называет. Так, далее. Теперь тут выбираем сильные и слабые стороны. Так, сильные стороны должны уравновешивать слабые. Можно выбрать до 3 сильных сторон. Так, прирожденный лидер умеет вдохновлять напарника на подвиги. 100%. Так. Так, кровопийца. Ой, подожди. Нет. Кровопийца. Вид крови разжигает вас боевую ярость. Плюс 15% к стекающей крови. Акробат. Идентифицированные вещи. Так, опытный лекарь. Я уже лечение ставлю, становится на 15% больше здоровья. Так, гранила, мгновенная реакция. Подожди. Плюс 10% устойчивости к критическим ударам. Точно ударит, но шанс вызвать коллектив на 6 секунд. Ваши удары бьют,
фокус на цель, и вы можете направлять их прямо в любимое место вражеской войны. Так, ладно, давай даем мало бить. Кто-нибудь в атаке генералом или королем. Вот это. Так, теперь мне надо выбрать 3 слабых стороны, да? Так, серый бой. Смягчить удар не очень. Вы получите на 2 очка навыков меньше за новую линию. Не надо. 15% шанс на удачу пришлось генералу. А плюс 8% к расходу энергии. Так, это так сделаем. Так, подагра. Так, и болезнь у вас болят составно не хочу. Отравление длится на 3 секундных минут. Критического удара. Так, получаем больную. Если у меня низкого процентов защите. Да, получаем больную. Плей. Так, параноик. Нет, то в принципе тут качество как-то можно наугад поставить, так что так, у нас перебор. Надо вот так. Ну что, поехали. Создать противостояние. Оставшиеся очки можно будет потратить позже на экране. Подтвердите выбор и вернитесь. Подтверждаем. Вот и все. Песик. Песик. Castle Black. Nothing's changed since the day we arrived. 15 years. Remember, Mors? We were so strong back then. At the time, I really believed in the mission of the Night's Watch, you know. You've changed, old brother. I never thought you would betray us. Aye, well, you've always had a knack for choosing friends. One night here, and you'd already bashed in 3 of our brothers' skulls. I wasn't the only one there, if I remember rightly. That's me. I never think of the consequences. All I do is give. Look at this, boys. Mors finally brought back that worm Gorold. Well done. Some men bet against you, but I wagered you'd make it. It must have been quite a hunt. Gorold knows how to cover his tracks and isn't half bad with the sword. I've known you for 15 years, but I still had just a shred of hope that I'd give you and your damn dog the slip. I would have hated getting caught by a little shit like our friend here. Hold your tongue, deserter. That's not what your mother said last night. I'll teach you about respect, dog. Enough! I forbid you to touch him. You would not have had the slightest chance against him, blade in hand. Tell me, where is Mormont? The Lord Commander is in front of the Commander's Keep with the new recruits. They've just sworn their oaths. So they are finally sworn brothers of the Night's Watch. Fools. Now you can teach them a little lesson. Right, Mors? Mors, you brought this traitor back. I knew I could count on you. I did what I had to, Lord Commander. Your modesty does you honor. Recruits, listen to me. Mors here is our best cracker. Now that you are sworn brothers of the Night's Watch, he will mold you into rangers. He has just returned from a very delicate mission, tracking down Gorolds, who took the cowardly route and deserted. In the name of the Night's Watch, I thank you, Mors. I know how hard it must have been for you to hunt down a friend.
Благодарю тебя от имени ночного дозора, Морс. Я знаю, как нелегко охотиться на друга. Нет, не знает. Честь ночного дозора повышает силу. В смысле? Почему я ответил? I swore an oath to the Watch. If we go back on our word and our mission, then we are nothing. If only all my men spoke like that. Speaking of new brothers, I see only 4 of them. Where is the 5th? Someone attacked him last night. He's been looked after by Maester Aemon as we speak. One of our brothers has broken his vows in the most sordid manner. That traitor then beat the poor boy and left him in the snow, more dead than alive. Damn it. I swear I'll skin the culprit alive. Alas, we do not know if the boy will recognize his assailant, or even if he is to survive. Too bad. The brat certainly was a pretty boy. Soft as a virgin. What a pity I never managed to corner him. Жаль, не удалось познакомиться с ним, как жену свинья, горбатого могилу избрать. Ты болтать о нем долго осталось. Почему я говорю? Not very well chosen for your last words. What? Did I upset somebody? Silence, traitor! Each time I pass judgment on a deserter, I feel the bitterness of failure. It is my duty, as Lord Commander of the Night's Watch, to make true brothers of you. This morning, you were strangers. Now, you have all sworn to honor our oath. Some come to us as knights, carrying out their duties, and some as criminals, forced to choose between the noose and the wall. Once you take the black, your past is dead. You must wash away your former loyalties, forget your family and friends. They cease to exist. Such is the strength of our oath. No wife, no children, no lands. All that matters is defending the wall and the realm. We are your only home. We are your duty. We are your new family, the only one that matters now. More than 8,000 years ago, humanity itself was nearly lost during the long night. Our predecessors then built the wall that you see behind us. This massive wall of ice is 700 feet high and divides the continent in half. It protects the realm of the 7 kingdoms from threats beyond the wall. Defending it is our purpose, our duty. The Night's Watch has unfailingly carried out this mission for centuries, generation after generation. Wildlings, cold, wind, and dishonor. Those are your enemies, even in the midst of a summer such as this one. We have all taken our vows before the gods, whichever gods they are. If you betray your brothers, if you break this sacred oath, throughout the 7 kingdoms of Westeros, you will be met with one punishment: death. Во, точно, в 7 королевствах Вестероса вас будет ждать только одно наказание — смерть. Достаточно разговоров, и вас смерть посходит уроком. Город нарушил клятву. Друзья, почему я так нажать не могу? Watch closely, you young whelps. May this serve as a lesson to you. Prepare yourself for your final journey, Geralt, my friend. That's all I expect. Только ты только бы ты рад. Geralt was a brother of the Night's Watch for almost 15 years, but that bears no relevance. He will be executed for desertion. Beyond our mission, we no longer exist.
Any last words, deserter? After all my years spent here, I've forgotten what warmth is. The cold has stolen the very memory. Go ahead and smile at the sight of me, the wretched deserter. But you may do the same one day. You won't be able to take it any longer, and you'll do anything just to live again. I tried my luck, and I failed. Come on, Mors, and do it well. Так, поняла, мне 18 лет. Goodbye, old brother. You will live and you will die in the shadow of the wall. There is no other way. Welcome to the Night's Watch. А он просто нас ничего такое злое. Mors, take Ronnet, Poddy, Celtigar and Patrick and put together a patrol. Make sure they smell a little less like Выйдите summer. потом постарайтесь выйти. Сейчас прямо на тренировочную, потом... Ладно, прямо на тренировочную, побудем. So, Celtigar, you were as excited as a virgin to see your hero behead that poor Gorol, weren't you? Watch your tongue, peasant. Low-born scum like you often end up the same way. Oh, just listen to him! Still with his milk teeth that he wants to roar. Who knows, you little shit? I may even have been the one to squirt you into your mother's belly. Злюка. One more word like that, and I'll send you back to the shit heap where you were born. Ага. Так, еще одно слово. Я отправлю тебя назад в кучу дерьма, с которой ты вырос. Я покажу им, кто здесь главный. Это ворона не умеет вовремя скромнее. Silence, Ronnet. I'm here to train you. Let's see if your blade is as sharp as your tongue. Very well. I'll show you what I learned in the back alleys of King's Landing, Sir Mors. Sheathe your tongue and be on your guard. Так, короче. Так, указываю членам вашего отряда. Есть информационный панель. Сейчас вы можете управлять только Морсом. Да, можно управлять несколькими. Первое — здоровье, второе — энергия, третье — активная стойка и четвертое — очередь действий. Ну, поехали. Так, чтобы добавить нападение в очередь, если персонаж умный, типа противнику левой кнопкой мыши. В очередь можно поставить наиболее легкое нападение. Персонаж выбрал и в заданном вами порядке. Чтобы отменить команду, щелкните по ней в очередь и действие левой кнопкой мыши. Так, чтобы заметить время, перейдите в режим активной паузы, нажимая клавишу «Побег». В режиме активной паузы можно находиться неограниченное время. Так, готов. Patrick, Poddy, approach. Let me see what you're made of. Так, переключайтесь между целями с помощью кнопок 7 и 9 на цифровой клавиатуре. Выбранная цель отмечена зеленым кругом. Атакуемая цель красной. Подожди, а как я... Ну, даже вообще нет. Все понятно, короче. Так, одного я немножко, ну, собака моя тоже помогает. В принципе, она... Да снеси ты ему уже. At ease. Mors, we must speak. I've just returned from infirmary. Some very sad news. Maester Aemon do nothing to save the boy.
He has succumbed to his wounds. They were too great. Так, не смог он тяжело. На стене таким приходится трудно, печально, но потом пропустить. Блин. I will make the culprit pay. I knew that I could count on you. Before he died, the boy had enough strength to give us the name of his tormentor. He is one of ours. Cregan. Cregan? First Gorold deserts, and now one of our best veterans betrays his vows? You know what I expect from you, Mors. Cregan is leading the Western Patrol. They left this morning. I will leave immediately. Shall I take the new brothers with me to track down Cregan? They may still smell like summer, but I need them to learn how to patrol the wall. On the other hand, you'll have to do without Patrick. The builders need him. All right, Jaw. Cregan certainly is a big fellow. I know. He's almost as good a fighter as you. Do not endanger your new brothers too much. We're too short of men to waste them. If you hurry, you should be able to catch up with him in the ruins of the Ice Mark Fort. Understood. One final thing. I received a raven bearing news that concerns you. A knight in the service of the King's Hand is riding towards Castle Black. He is coming, especially to speak to you. The Hand of the King, eh? I wonder what he wants with me. I was actually hoping that you could enlighten me on that matter. My life belongs to the Night's Watch, Jaw. I left the Game of Thrones behind long ago. So be it. May the gods speed you. Listen here, you crows. We meet at the West Gate and leave within the hour. Так, теперь, после техники ветерана, так, которые были потом, нападается в запад, так, больше ничего там. Подожди. Подожди, а как? Блин, я не помню, не понимала. Ага, только так, да? Мне надо клавиши поменять, потому что я так играть не смогу. Так, режим настройки. А, подожди, это оружие. А так я Enter нажимаю, да? Короче, я поняла, что мне нельзя. Собака со мной. Где собачка? Вот она. Хороший. Так. Мне надо бежать к выходу. Мы пойдем в черный лес. Да. Вот. Чё, тогда поехали? Have you not yet recovered? Pray excuse me, Sir Mors. I would like to ask you a few questions, if you have the time. Go ahead and ask. Here at Castle Black, the brothers tell many tales about you. They speak of the legendary battles you fought before joining the Night's Watch, and about how you earned the name the Butcher, faced with the barbarians from beyond the wall. The wildlings? Just what do you think you know about them, lad? I heard that they're bloodthirsty barbarians who worship the White Walkers and mate their women with the others. They sometimes try to claw their way over the wall to steal our women and destroy our land, thirsting for our blood. Так, короче, хватит болтать. We have no time for this shit. We have a mission to accomplish. The Lord Commander is counting on us. Why the seven? Так, Oh, короче, fine, I'm not used to this. Some Moors will take us. идем туда. You'll have plenty of Мы идем в лес. Так, мы идем в ледовый порог. Подтвердить. Подожди, а как нажимать мне теперь? Потому что у меня мышка не работает.
Экран персонажа. Чё тут там? Чё тут с настройками? Так, да, камеры, способность, рюкзак, журнал задания G, кодекс Т, экран персонажа М. Так, активная пауза, выбор оружия, следующее восстановление, стойки. Просто я не понимаю, почему Enter нету. Тут должно управление быть. Все, если я выйду. Так, давай так. Я сейчас сохранюсь. Так, сохранить. Так. Сейчас мы выйдем в главное меню.